Dear Minister, dear ambassadors, dear guests, welcome to Georgia, to the beautiful city of Batumi. It's a great pleasure for us to host civil society forum here. As it was an extremely important for our country. We meet here after signing of association agreement. Here I would like to pass the floor Mr. David Bakradze, State Minister of Georgia and European and Euro-Atlantic integration. Please. Guests of the Eastern Partnership Civil Society Forum, Excellencies, ladies and gentlemen, it's my great pleasure on behalf of the government of Georgia to congratulate you with the opening of the 6th Annual Eastern Partnership Civil Society Forum. And the press, distinguished representatives of the non-government sector, as well as representatives from the EU and our partner countries. This meeting, which is being held total EU integration and the common security, making it happen, carries a symbolic importance. The recent and ongoing events in the region once again prove that we have no other choice rather than to unite around common values and principles. Only this way we can ensure common security, political stability, and sustainable economic growth. European and Euro-Atlantic integration is a cornerstone of Georgia's foreign policy. We are determined to aggressively follow the European integration course, which is our national idea, supported by the vast majority of Georgian citizens and main political parties. This year, along with Ukraine and Moldova, we signed the landmark association agreement with the EU, linking our relations with the United Nations and making the integration of the realm of foreign to the domestic policy, which is undeniably important. The association agreement has a major transformative effect on the Georgian state and thus serves a blueprint for its modernization. Hence, we're committed to ensure sustainability, diversity, and continuity of reforms related to successful implementation of the agreement in order to advance both political association and economic integration with the European Union. In order to effectively coordinate EU integration, reforms, and facilitate effective implementation of the agreement, several important steps have already been taken by the government of Georgia, including adoption of the National Action Plan, strengthening and capacity building of the state institutions, and many more. In addition, we are being successfully implementing the EU integration, communication, and information strategy of the government of Georgia for the period 2014-2017, elaborated in cooperation with the Georgian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum. The strategy aims to raise public awareness on the EU in general and the EU-Georgia cooperation in particular. We hope that the civil sector will continue to support us in implementing this strategy. Ladies and gentlemen, I have just returned from the Brussels where I have participated together with my colleagues in the EU-Georgia Association Council the first meeting. And I would like to share with you some stories about the council. Furthermore, we received a positive feedback and support from the European Commission's second progress report on implementation of the Visa Liberalization Action Plan, the first phase of the action plan, and as the second implementation phase will therefore now be proceeded. Finally, we are grateful to the EU, once again reiterating its firm support for the territorial integrity of Georgia against raising tensions in the region. I strongly believe that effective implementation of the association agreement as well as attainment of
of our European goals in this situation heavily depends on the active involvement and participation of the civil society. Its experience and role in this process cannot be underestimated. On behalf of the government of Georgia, I would like to once again assure you that we remain open to dynamic cooperation with the non-governmental sector. It has to be underlined that for ensuring more strategic engagement of the civil society organizations, the EU, in cooperation with the relevant stakeholders, including active involvement of the Office of the State Minister, we have created a roadmap for 2014-2017. Transparent and active cooperation with the civil society contributes to creating the environment in the country where the system of checks and balances can be functional and the rule of law can be guaranteed. We continue fruitful cooperation both with the Expert Council, a standing body of the Office of the State Minister, and with the Partnership Civil Society Forum. I also look forward to the establishment of the EU-Georgia Civil Society Cooperation Platform, which together with our office will actively monitor and scrutinize the implementation of the association agreement. Ladies and gentlemen, I'm sure that during these 2 days you will embark on heated discussion of some of the most important issues, starting from adjusting the regional and global economy to the increasing threat of the security architecture of the Europe. Civil society has a vital role in modern politics, and we hope that your efforts will contribute to building democracy and stability in our Eastern European region. I wish you fruitful and successful meeting. Thank you for your attention. I'm really sorry I cannot be with you physically, but it's very important for me to address you, even if only by video. I know how important your work is. I've been in civil society myself for many years, and I know that it's also a way of engaging strongly with countries, doing politics somehow. And I know that can make a big difference, a big change in your own societies, in the cities you live in the countries you live in, and also in Europe. We look at what you're doing. We look at the way in which you're trying to transform your countries. And I want to tell you today, we are at your side. The new Commission is completely committed to that. And we know how difficult it is, especially in these times, in your part of the world, in this region. Challenges are incredible, and you need a lot of courage and strength to continue your work. I just want to use this few minutes to tell you that we are at your side, that what you do every day is important not only for your people, not only for you, but also for us in Europe, in the European Union. And that whatever the relation of each of your country will decide to have with the European Union, it will be a strong relation. Whatever form it will take, it will be important, it will be strong, and it will be mutually beneficial for each and every other countries, and for each and every of the member states of the European Union, and for the European Union as such. Count on us as much as we count on you. And I wish you a very fruitful and successful work in these days at the Civil Society Forum, the 6th edition, and I hope for the 7th edition I could join you not only in video but also in person. Thank you so much, Commissioner. Again, our President to Mr. Lasha. Sorry. European choice of Georgia has up to 80 electoral support. At the same time, we need to have the same ability and will to build here European state, which not be questioned about whether it's managed by institutions or from behind the scenes, which is our supreme principle, the rule of law, of the selective justice. Each of Eastern Partnership member countries now faces its own challenges. I cannot resist to
express my protest against totally unacceptable Russian aggression in Ukraine. They try to drag Ukrainian people into the war for its choice of freedom and dedication to the European values. In the solidarity to the Ukrainian people, which we are and will be united as one. In often here parallels with 2008, when the Russian tanks came almost to Tbilisi, but unfortunately this was not the first such case. Since the last century, since 1990s, in the relationship with our northern neighbor, rather negative experiences have been accumulated. Often we put on the scales which is great threat, outside threat on internal challenge. Just 3 years ago, 4 Georgian photojournalists, it was in Saakashvili period, during Saakashvili period, we were arrested on charges of espionage. This action of the law enforcement was followed by the large wave of protests. Eventually, all photojournalists were imposed a suspended sentence and released. Neither then nor now we believe that journalists have been really engaged in espionage activities. The protests had a result, they are not in jail now. It's very depressing when we see the scale of the arrests of our colleagues in some countries of the Eastern Partnership. We want to tell those authorities that they have not been working for a successful future of their people. Freedom of speech and expression is very important everywhere, especially in Georgia. I think someone understands what I mean. If we return to the association agreement, we clearly see how large-scale reforms should be implemented and how it will change the entire political and social-economic environment in the Georgia. Hence, another major challenge will be different disposition and position in the Eastern Partnership countries itself, which is expected to raise the necessity of adjusting formats. At the same time, I want to tell you that in some cases, additional tasks may arise. For example, it turned out that in the format of the visa liberalization, there were not enough measures with regard to the protection of personal data. After 2 years of engagement and the struggle of the civil society, maybe we can reach European standards in regard of regulation of covert investigations carried out by the special services. We actually had a political policy. The problem is that all this time the main opponent was a system in law enforcement bodies, which is in many opinions a major challenge for the democratic development in Georgia. I also want to thank the President Mogherini, who has vetoed the controversial decision that thus dramatically changing situation. In this hard way, it's important to have mechanism of the structured dialogue. We are quite experienced in quasi-institutions and in the corresponding pseudo-dialogues. When political officials are meeting with representatives of civil society, get media with them and report to the international officials. But 50 minutes later forgot what had been going on during the meeting, what issues had been discussed. Therefore, it's important that we work according
to such models of cooperation where on one hand there is stable and planned cooperation with the government, and on the other hand the process of cooperation is transparent and predictable. We are very constructive. I mean, Georgian civil society, national platform too. For instance, this year we suggested the government 19 policy documents and more than 13 draft of law, and more from them was adopted by our parliament. I think it's good, it's nice to look such kind of relationship. Now Georgian National Platform works in several areas, make decisions to create a Georgian European platform. We have already agreed upon and will soon sign a memorandum of understanding the government. They join effort in the way of Georgian European integration. At the same time, I want to tell you that we are planning major activities in the priority areas, which will have a campaign character. We are now working also to support and facilitate several important reforms. It will be difficult but interesting process. Finally, I would like to welcome you in the hope that we will soon discuss not about getting closer to European standards, but rather about the European perspective and the EU membership plan. Thank you very much. And now I would like to give a floor Ms. Arzu Abdullayeva, Chairman of the Helsinki Citizens Assembly in Azerbaijan. Thank you very much. В отличие от предыдущего оратора, который по-русски, многие даже последовали внутри. Я Арzu Абдуллаева, и я являюсь председателем Азербайджанского комитета Азербайджанской ассамблеи. Это мы занимаемся уже 25 лет правами человека, разрешением конфликта, построением демократии. И хочу начать с критики самой себя, самих себя, потому что прошло 25 лет с тех пор, как мы занимаемся нашей деятельностью, но, к сожалению, за эти 25 лет ситуация ни с правами человека, ни с разрешением конфликта, ни с построением демократии не улучшилась с положительной динамикой. И я в этом вижу и свое личное тоже поражение, которое вот сейчас пока еще есть. Но я очень надеюсь, что что-то в мире может измениться в лучшую сторону, и мы пока еще успеем сказать свое слово. Но от этого зависит очень многое. И в первую очередь зависит, насколько международная политика, международные институты будут реально сотрудничать, а не декларативно с гражданским обществом. Я не радикальный человек, но я в то же время не могу закрывать глаза на те несправедливости, которые происходят как в мировой политике, как в наших странах. И эти двойные стандарты, которые существуют в отношении диктаторских режимов и в отношении наших стран. Невозможно закрыть глаза на ситуацию с правами человека и вообще на девальвацию ценностей по правам человека. Мы действительно переживаем сегодня очень тяжелые дни.
Начинать с критики, конечно, я не могу не признаться, что мы, конечно, это не означает, что мы не разрабатывали каких-то своих предложений, каких-то рекомендаций, каких-то механизмов. Это разрабатывалось, если вначале, конечно, мы были неопытны, и порой в этой всей системе, реакционной системе взаимоотношений в Советском Союзе, мы, конечно, превращались и в этой огромной игре, которую затеяла СССР в отношении советских тогда еще республик, конечно же, мы порой превращались в агентов влияния. Мы были неискушенными в этой большой политике, которая велась между народами и создавались конфликтные ситуации друг друга. Но сейчас мы искушены, мы сейчас довольно много знаем. И те предложения, которые мы разрабатываем, они разрабатываются экспертными сообществами наших стран. Это и в области разрешения конфликта, и выхода ситуации из создавшегося кризиса. Но я хочу признаться, что достучаться до мировых политиков, до мировых политических институтов порой очень сложно. И не всегда мы встречаем понимание. И мы, анализируя ситуацию, анализируя причины этого, мы понимаем, что мы действительно подходим к тому, что называется двойные стандарты. И отношение к гражданскому обществу, к гражданским инициативам порой значит, проигрывают, если ставить на весы национальные и политические интересы и интересы, значит, гражданского общества, порой это политические интересы перевешивают. Я, в общем-то, уполномочена и нашей делегации говорить и о ситуации в Азербайджане, о ситуации с правами человека и отношении улучшающего отношения гражданского общества в нашей стране. И я думаю, что очень многие знают это, что в Азербайджане действительно большие репрессии, и за один только август было арестовано много значимых на правозащитном поприще фигур и людей, которые занимаются разрешением конфликта. Конечно, это не просто тяжело об этом говорить и тяжело это переживать, но это очень тяжело и понимать тоже. Почему? Потому что все это происходило, пока уже закончилось председательство Азербайджана в Совете Европы. И вот при председательстве происходили вот эти вот поездки. Это тогда, когда Азербайджан обладал прерогативой требовать от других стран решения вопроса с правами человека. То, что мы наблюдаем в нашей стране, это удушение гражданского общества в реальности. Но в чем причина этого? Почему это происходит? Есть несколько причин для этого. Первая причина – это, несомненно, Украина. Это кризис в Украине. И весь мир наблюдал, как Украину практически оставили один на один разрешать свои вопросы, проблемы и конфликт с Россией. Украина потеряла, очень легко потеряла Крым. И сейчас идет война, идет гражданская война. Ее даже этнически назвать нельзя. Она многомерная, многоплановая, многоуровневая. И, конечно, мы недостаточно активно участвуем в том, чтобы помочь в разрешении этого конфликта. Потому что там ежедневные сюрпризы. Но одна из причин именно то, что наши власти, которые до сих пор вели так называемую сбалансированную политику между Европой и Западом и Россией, сейчас чувствуется явный крен в сторону России. Более того, даже некоторые аресты были заказаны Россией.
есть такая информация. Кроме того, другая причина – это страх перед активностью гражданского общества. Опять страх повторения Майдана. Это вторая причина, которая есть. И, конечно же, все это очень влияет и на разрешение Карабахского конфликта. Мы можем сказать, что, по нашему мнению, ситуация, которая сегодня в Украине, она очень напоминает нам ситуацию начала конфликта, Карабахского конфликта. И также напоминает и события более недавние, грузинские события 2008 года, 7-дневная война. Очень много перекликается. Я, конечно, хотела бы вам сказать очень многое, друзья, но сейчас я, наверное, просто обращусь и тем лидерам Евросоюза, которые сотрудничают с нами, представителями Евросоюза. Мы обращаемся к ним с тем, чтобы были бы пересмотрены заново отношения между гражданским обществом, его потенциалом и Евросоюзом. Во всяком случае, Евросоюз воспринимается, пока еще воспринимается среди народов, как одна из институтов, который доверяет, который ведет более честную политику. Хотя, должна сказать, что недавно, в этом году, господин Морозов приезжал в Азербайджан, и о ценности прав человека, демократии и разрешения конфликта он упомянул, но при этом он не встречался с представителями гражданского общества, и скажу откровенно, что упоминание было мелким. И нам необходимо создавать глобальное гражданское общество. И мне кажется, что хорошей платформой для этого является как раз вот тот формат, который существует, это гражданская форма гражданского общества в рамках Восточного партнерства. И разработанные какие-то концепции вокруг этого есть. Его разрабатывали очень известные имена Мэри Калдер, Нитин Фабер. И Мэри Калдер делала это, кстати, вместе с Хавьером Саланой в свое время. И я думаю, что я должна сделать этот призыв, что политика, наконец, должна быть моральной. И мы в рамках нашего гражданского форума можем взять на себя эту инициативу по подготовке механизмов рекомендаций в связи с этим. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, госпожа Абдуллаева. Мы очень ценим и преклоняемся за ту трудную, очень серьезную борьбу, которую вы ведете за права человека, за демократию в вашей стране. Очень печально смотреть, когда арестовывают и хотят наши коллеги, люди из гражданского общества, в том числе журналисты. И это очень печально. Мы очень любим и уважаем всех, особенно мы очень любим и азербайджанский народ, и будущее демократичным, и таким, как вы высказали, вы рисовали здесь свою страну в будущем. И кстати, большое спасибо. И я хочу перейти на следующий этап, пригласить выступающих в следующей панели по правам человека. Большое спасибо.